Você pensa que entende de perspectiva, ponto de fuga, linha do horizonte, objetos diminuindo à medida que se afastam. Coisas básicas. Leonardo da Vinci também sabia disso. Todo pintor em Florença aprendeu isso com o tratado de Leon Battista Alberti, em 1436. Mas Leonardo olhou para a perspectiva e viu algo que todos os outros perderam. Ele viu que linhas matemáticas perfeitas em tela plana nunca poderiam corresponder ao que os olhos humanos realmente veem. Ele viu que a pirâmide da visão tinha uma falha, e essa falha se tornou sua obsessão por 30 anos. Desde 1472, pintando a Anunciação, até 1519, quando morreu na França, Leonardo estudou como a luz se curva, como os olhos percebem a profundidade, como a atmosfera muda a cor. Ele preencheu mais de 13.000 páginas de cadernos com diagramas e observações em escrita espelhada. Ele dissecou olhos humanos para entender a estrutura. Ele construiu dispositivos de câmara escura para testar a projeção de luz. E o que ele descobriu mudou a pintura para sempre. Não porque ele inventou uma nova técnica, mas porque ele entendeu que o olho não é um ponto. O olho é uma esfera. Se você valoriza a história da arte documentada e descobertas científicas como esta, inscreva-se. É a melhor maneira de apoiar nosso trabalho. Comente também de qual cidade você está ouvindo isso. Este roteiro é pesquisado e factual, usando fontes do Códice Arundel, abrigado na Biblioteca Britânica, especificamente os fólios 170 verso a 171 reto, datados entre 1478 e 1518, e pesquisas publicadas por Donato Pezzuto na Cartográfica, The International Journal for Geographic Information and Geovisualization, em agosto de 2011, que revela a técnica de perspectiva cartográfica de Leonardo através da análise do mapa do Valdichiana. Agora, de volta à informação. A Anunciação. Leonardo assume o projeto. Ele monta sua grade de perspectiva com precisão meticulosa. Usa uma régua milimétrica, estilete pontiagudo, alfinetes e fios finos. As linhas ortogonais convergem perfeitamente em um único ponto de fuga localizado na montanha mais alta ao fundo. Perspectiva linear, de livro didático. Alberti ficaria orgulhoso, mas algo está errado. O braço direito da Virgem Maria se torce estranhamente. O púlpito não se encaixa corretamente no espaço. A cantaria atrás de Maria mostra distorções visíveis. Leonardo termina a pintura. Entrega. Então ele começa a testar. Ele pinta uma cena em vidro. Olha através dela com um olho, cabeça fixa, olho imóvel. A perspectiva se mantém. Projeção matemática perfeita. Ele desvia o olhar naturalmente. Do jeito que os humanos realmente veem, a ilusão se quebra. Objetos nas bordas parecem distorcidos. A projeção plana não leva em conta a natureza esférica da visão. Este é o momento. É quando Leonardo percebe que o sistema de Alberti é uma idealização, uma bela ficção matemática. O olho humano não vê como um ponto geométrico projetando-se em um plano plano. O olho é curvo. A retina se envolve em torno do interior. A visão envolve dois olhos trabalhando juntos, não um. A visão binocular cria a percepção de profundidade através das pequenas diferenças entre o que cada olho vê. Leonardo escreve em seus cadernos: a perspectiva não é outra coisa, senão a visão de uma cena atrás de um vidro plano e claro. Sauter. Então ele adiciona observações que desafiam essa mesma definição. Ele observa que a pirâmide da visão assume linhas retas, mas ele duvida que as linhas sejam retas. Ele desenha diagramas mostrando como a luz pode se curvar, como a visão pode se curvar. Entre 1480 e 1481, ele está trabalhando com perspectógrafos, dispositivos mecânicos para desenhar em perspectiva perfeita. E, simultaneamente, ele está documentando por que eles não funcionam da maneira que a teoria diz que deveriam. Leonardo abandona a perspectiva linear estrita por outra coisa. O fundo se dissolve em profundidade atmosférica esfumaçada, sem bordas duras, sem linhas arquitetônicas claras convergindo para um ponto. Em vez disso, as cores desbotam. Os detalhes se borram. Rochas distantes se tornam menos saturadas, mudam para cinza azulado. Esta é a perspectiva atmosférica, também chamada de perspectiva aérea. O fenômeno em que partículas no ar espalham a luz, fazendo com que objetos distantes pareçam mais claros, mais azuis, menos distintos. Afrescos pompeianos de 30 a.C. mostravam que os artistas entendiam esse efeito. Mas Leonardo é o primeiro a estudá-lo cientificamente. Ele escreve: o próprio ar afeta o que vemos. Ele acredita que as moléculas de água na atmosfera causam o efeito. Ele está parcialmente correto. Quanto mais alto você sobe, mais partículas, mais azul o ar parece.
Ele aplica esse entendimento sistematicamente. Mede quantos detalhes são perdidos em várias distâncias. Calcula as mudanças de cor. Testa quanto branco adicionar para simular a névoa. A Virgem dos Rochedos mostra montanhas recuando em camadas. Cada camada progressivamente mais clara, mais azul, menos definida. O efeito cria uma profundidade espacial convincente sem uma única linha de ponto de fuga visível em qualquer lugar. Evaporar. Desvanecer como fumaça, sem linhas duras, sem pinceladas visíveis, transições tão suaves que parecem oníricas. Como ele faz isso? Ele constrói inúmeras camadas finas de tinta a óleo translúcida. Às vezes 10, 20, 30 camadas em um único rosto. Cada camada mal visível, cada uma mudando o tom incrementalmente. Ele mistura com pincéis, às vezes com os dedos. Antônio de Beates visita o estúdio de Leonardo e descreve ver o mestre usar as mãos diretamente na tela. O trabalho com os dedos permite um controle sutil impossível com cerdas. O resultado é que Leonardo elimina o contorno. Na natureza, ele observa, não há linhas. Os objetos não têm bordas desenhadas ao redor deles. Eles fazem a transição para o ambiente através de mudanças graduais de luz e sombra. Sfumato imita esse fenômeno natural. Olhe para o sorriso da Mona Lisa. Pintado entre 1503 e 1506. Os cantos de sua boca não têm uma borda definida. A sombra se mistura imperceptivelmente ao tom da pele. A expressão se torna ambígua, porque você não consegue identificar onde o sorriso termina e a neutralidade começa. Isso é intencional. Isso é Leonardo entendendo que a percepção humana não é binária. Vemos em gradações, não em linhas. 1495 a 1498. A Última Ceia. Leonardo assume o enorme mural no refeitório de Santa Maria delle Grazie, em Milão. 29 pés de largura, 15 pés de altura. Ele usa a perspectiva linear novamente, mas com propósito. O ponto de fuga fica precisamente no olho direito de Cristo. Cada linha na arquitetura, as vigas do teto, os painéis da parede, as bordas da mesa, todas convergem para este único ponto. A composição força o olho do espectador para Cristo, mas Leonardo não para por aí. Ele manipula a perspectiva sutilmente, comprime o espaço de fundo, libera-o da exigência de um ponto de vista fixo. Você pode caminhar ao longo do refeitório e a perspectiva se mantém a partir de várias posições. Isso não deveria funcionar de acordo com as regras de Alberti. A perspectiva de ponto único requer uma posição de espectador fixa. Leonardo modificou o sistema, tornou-o flexível. Leva em conta como as pessoas realmente se movem no espaço. Ele está aplicando o conhecimento adquirido em seu trabalho de dissecação. A essa altura, Leonardo dissecou mais de 30 cadáveres humanos. Ele desenhou as cavidades cranianas, mapeou os nervos ópticos. Entendeu que o olho recebe uma imagem invertida. Ele é o primeiro a comparar o olho humano a uma câmara escura. A luz entra pela pupila como a luz através de um orifício. Projeta uma imagem de cabeça para baixo na retina, como uma imagem na parede de trás de uma câmara escura. Ele escreve notas detalhadas sobre como a estrutura e o movimento do olho afetam a visão. Como a visão é relativa e variável. Como empurrar o olho para cima com um dedo faz com que o campo visual diminua. Ele estuda olhos de pássaros, desenha a membrana nictitante. Analisa por que os pássaros precisam de pálpebras transparentes para voos rápidos e coberturas opacas para detectar predadores por baixo. Toda essa pesquisa anatômica alimenta sua técnica de pintura. Leonardo trabalha como engenheiro militar para Cesare Borgia. Ele está inspecionando o território, fazendo mapas, mas estes não são mapas comuns. Leonardo cria o que o pesquisador Donato Pezzuto mais tarde identifica como perspectiva cartográfica. Vistas aéreas desenhadas, como se Leonardo estivesse voando acima da paisagem. Perspectiva de olho de pássaro renderizada com profundidade aprimorada. O mapa do Val de Tiana de 1502 a 1503 mostra a topografia em 3 dimensões, em uma superfície plana. Ele exagera as alturas verticais, usa cor e sombreamento para indicar a elevação. Desenha vegetação e cidades como pequenas vinhetas quando aparecem. O mapa mostra o Vale do Chiana entre Florença e Arezzo com precisão extraordinária. Rios, estradas, colinas, assentamentos, todos posicionados com precisão. Isso não é apenas cartografia, isso é Leonardo, aplicando sua pesquisa de perspectiva à cartografia. Ele está sintetizando a visão do espaço em perspectiva com a medição de distâncias, criando uma representação intermediária entre o desenho de paisagem da vida e o plano topográfico. Ele demonstra que a paisagem de fundo na Mona Lisa corresponde exatamente ao mapa do Val di Chiana. A pintura
ele argumenta, contém duas metades desunidas de uma imagem. Se você colocar duas cópias da Mona Lisa lado a lado, as paisagens se conectam. A estrada à esquerda continua à direita. Os níveis de água se alinham. O horizonte se alinha. A ponte e os caminhos formam uma geografia coerente que corresponde ao Val di Chiana. Leonardo codificou um lugar real no fundo usando perspectiva cartográfica. Mas há mais. Pesuto percebe que o espaçamento dos olhos na Mona Lisa é mais estreito do que o típico para os retratos de Leonardo. Ele levanta a hipótese de que Leonardo a pintou usando perspectiva binocular, levando em conta como dois olhos veem visões ligeiramente diferentes da mesma cena. Isso é especulação, mas está fundamentado nos estudos documentados de Leonardo. Entre 1452 e 1519, Leonardo faz inúmeros desenhos de projeções para um ou dois olhos. Ele usa uma esfera como objeto de teste. Mostra como diferentes quantidades do fundo são visíveis para um olho versus dois olhos. Ele está investigando a visão binocular, o fenômeno em que cada olho recebe uma imagem ligeiramente diferente e o cérebro as combina para criar a percepção de profundidade. Séculos antes de Charles Wheatstone inventar o estereoscópio, em 1838, e provar que a disparidade binocular sozinha cria profundidade tridimensional, Leonardo está desenhando diagramas desse princípio exato. Ele identifica duas situações de estímulo que não podem ser pintadas fielmente na tela. Primeiro, quando dois objetos estão localizados na mesma direção em relação à cabeça do pintor. Um objeto oclui diferentes partes do fundo na visão de cada olho. Segundo, quando partes de uma superfície são visíveis para um olho, mas ocluídas do outro olho. Essas oclusões monoculares criam informações de profundidade que a perspectiva plana não consegue capturar. Esse fenômeno agora é chamado de estereopsia da Vinci, nomeado em homenagem a ele. Ele não o resolveu. Ele o identificou. Ele escreveu sobre isso. Ele tentou contorná-lo. Em trabalhos posteriores, por volta de 1480 a 1481, ele escreve que pintou usando perspectiva monocular no início de sua carreira. Como artista maduro, ele renunciou a esse processo. Ele não estava satisfeito com isso. Ele condenou seu uso. Ele está procurando uma maneira de pintar que leve em conta a visão binocular, para como os humanos realmente veem com dois olhos. Ninguém no Renascimento resolve esse problema. É insolúvel com as ferramentas disponíveis, mas Leonardo se aproxima mais do que qualquer outra pessoa. Christopher Tyler, professor da Escola de Ciências da Saúde da Universidade de Londres e líder de equipe estudando a percepção de profundidade no Smith Kettlewell Eye Research Institute de São Francisco, publica uma pesquisa na JAMA Ophthalmology em 18 de outubro de 2018. Ele sugere que Leonardo pode ter tido esotropia, uma forma de estrabismo em que uma pupila se volta para fora. Tyler examina 6 obras de arte, as esculturas David e Jovem Guerreiro de Verrocchio, onde Leonardo supostamente modelou, as pinturas de autorretrato de Leonardo Jovem, João Batista e Salvator Mundi, o desenho Homem Vitruviano e um suspeito. Autorretrato tardio. Tyler mede as pupilas, íris e pálpebras em cada um. Todos mostram uma tendência esotrópica com uma pupila voltada para fora. Se a condição de Leonardo fosse intermitente, Tyler argumenta, ele poderia alternar entre a visão binocular quando focado e a visão monocular quando relaxado. Isso lhe daria uma capacidade única de ver cenas tridimensionalmente e como imagens planas. Perfeito para traduzir a realidade tridimensional em superfícies bidimensionais. Se a hipótese de Tyler está correta, permanece em debate. Mas ela se alinha com a obsessão documentada de Leonardo pelo problema da representação monocular versus binocular. Carrega-o consigo quando se muda para a França em 1516. Nunca o entrega a quem o encomendou. Morre com ele ainda em sua posse em 1519. A pintura incorpora tudo o que ele aprendeu sobre perspectiva. A perspectiva linear está presente, mas sutil. A figura está sentada em uma pose torcida, corpo inclinado de uma maneira, rosto ligeiramente virado de outra. Este contraposto cria interesse visual e sugere movimento. A paisagem atrás usa perspectiva atmosférica. Montanhas se dissolvem em névoa cinza azulada. As rochas mais próximas mostram detalhes e tons mais quentes. A distância é renderizada através da gradação de cor e clareza, não através de linhas convergentes. Esfumato mistura todas as transições. Rosto para sombra, sorriso para repouso, carne para tecido, sem bordas duras em qualquer lugar. A perspectiva cartográfica incorpora geografia real no fundo. Se Pesuto estiver correto, Leonardo está mostrando um lugar específico de um ponto de vista aéreo que nenhum olho humano no nível do solo poderia alcançar.
Ele está imaginando uma visão de olho de pássaro e projetando-a com precisão no fundo, mantendo os efeitos atmosféricos. Isso é síntese. Perspectiva natural, perspectiva artificial e perspectiva composta, todas trabalhando juntas. Mas Leonardo vai além. Ele estuda a própria pirâmide da visão. De acordo com a teoria medieval e renascentista, as imagens chegam ao olho como uma pirâmide perfeita, base no objeto, vértice no olho. Linhas retas conectando cada ponto na superfície do objeto ao ponto de visão. Leonardo questiona isso. No Códice Arundel, folhos 221 verso a 220 reto, datados entre 1478 e 1518, ele desenha diagramas onde as linhas da pirâmide não são retas. Ele considera se a luz se curva, se a pirâmide visual pode ter lados curvos. Ele está intuindo algo sobre óptica que não será formalizado até desenvolvimentos posteriores na física. Ele escreve: para Leonardo, a pirâmide de Alberti era apenas um ideal. Ele identificou que a perspectiva matemática é um modelo, não a realidade. A realidade envolve difusão atmosférica, disparidades binoculares, retinas esféricas, olhos em movimento, interpretação psicológica. A pirâmide é uma ficção útil para construir imagens, mas não é como vemos. Ele também descobre que a imagem no olho se forma não em um ponto, mas em uma superfície, a retina. A teoria medieval assumia que a imagem visual se comprimia em um único ponto no centro do olho, onde se conectava ao nervo óptico. As dissecações de Leonardo provam que isso está errado. A retina é uma superfície curva que recebe todo o campo de visão simultaneamente. Isso significa que a pirâmide da visão termina não em um ponto, mas em um interior esférico. A perspectiva linear, que assume um ponto, é fundamentalmente incompatível com a visão humana. Leonardo não consegue resolver essa incompatibilidade, mas ele pode contorná-la. Ele abandona de sua adesão estrita à perspectiva linear em favor de técnicas que criam profundidade espacial convincente por outros meios. A perspectiva atmosférica simula o que acontece na natureza. Sfumato elimina as fronteiras artificiais que traem a planicidade de uma pintura. A manipulação composicional guia o olho do espectador sem restrição geométrica rígida. Albert Sauter, pintor moderno e inventor da teoria da perspectiva binocular, analisa o trabalho de Leonardo no século XX e I. Ele demonstra, através de autorretratos animados, como o espaçamento dos olhos afeta a perspectiva. Ele argumenta que Leonardo intuitivamente entendeu a visão binocular, embora não pudesse articular uma teoria completa. Sauter mostra que se você comprimir a Mona Lisa anterior, uma pintura contestada que alguns acreditam que Leonardo criou antes da versão do Louvre, até que seu espaçamento dos olhos corresponda à Mona Lisa do Louvre, os elementos composicionais se alinham com precisão surpreendente. As bases das colunas aparecem onde deveriam. O campo visual se comprime exatamente como a visão binocular prediria. Isso sugere que Leonardo manipulou deliberadamente o espaçamento dos olhos para levar em conta o campo visual mais amplo da perspectiva monocular versus o campo mais estreito da perspectiva binocular. Se for verdade, Leonardo está codificando a pesquisa de percepção visual diretamente em suas escolhas composicionais, não apenas pintando o que ele vê, pintando para corresponder a como a visão funciona. Leonardo tem 63 anos. Ele está em Roma, trabalhando para Giuliano de Medici. Ele cria um mapa do Agropontino, os pântanos pontinos perto de Roma. O mapa é destinado a um projeto de recuperação de terras. Ele mostra o terreno pantanoso com relevo tridimensional renderizado, através de gradações de cor e perspectiva de olho de pássaro. A essa altura, Leonardo está refinando sua técnica de perspectiva cartográfica há mais de uma década. Seus mapas são as representações hidrograficamente mais detalhadas e precisas da época. Eles também são obras de arte. O uso de claro e escuro cria volume. O ponto de vista aéreo oferece uma visão estratégica impossível a partir do nível do solo. Comandantes militares usam esses mapas. Engenheiros os usam. Mas eles também são demonstrações da abordagem unificada de Leonardo à arte e à ciência. Ele não está separando a cartografia da pintura. Ambos são problemas de perspectiva. Ambos exigem a tradução do espaço tridimensional para superfície bidimensional. Ambos se beneficiam da compreensão da óptica, atmosfera, geometria e percepção humana. Seus cadernos deste período tardio contêm extensas reflexões sobre a teoria da perspectiva. Ele escreve: a perspectiva, portanto, deve ser preferida a todos os discursos e sistemas do aprendizado humano. Isso é notável. Leonardo está alegando que a perspectiva é a disciplina fundamental. Mais importante do que a matemática, mais importante do que a filosofia, porque a perspectiva é sobre como interagimos com a realidade.
É sobre a transmissão de informações do objeto para o olho e para a mente. Entender a perspectiva significa entender a própria percepção. E para Leonardo, entender a percepção é a chave para tudo. Para a pintura, sim, mas também para a engenharia, anatomia, botânica, geologia, hidráulica. Todo o campo que ele estuda envolve observar fenômenos e representá-los com precisão. A perspectiva é o método, a ferramenta, o fundamento. He distinguishes between three types of perspective: natural perspective, which is how the eye actually sees; artificial perspective, which is the mathematical construction method Alberti described; composite or synthetic perspective, which combines elements of both. Leonardo works primarily in the composite mode. He uses artificial perspective to structure compositions, establishes vanishing points, horizon lines, proportional diminution with distance. Then he overlays natural perspective effects, atmospheric haze, sfumato blending, color temperature shifts, detail degradation. The synthesis creates images that feel both mathematically rigorous and visually natural. They have the structural clarity of Alberti's system and the perceptual authenticity of lived experience. Recent research by multiple scholars validates Leonardo's approach. Studies of the Annunciation published in the Journal of the Pakistan Historical Society in July to September 2023 analyze Leonardo's use of three horizon lines in a single composition. One for the sky, one for the earth, one on the rule of thirds. This was common practice during the Renaissance. Raphael, Francesco del Cosa, Botticelli all used multiple horizon lines. The technique allows different parts of the composition to have different spatial logic. The sky recedes according to its own geometry. The ground plane follows another. The middle distance follows a third. This shouldn't work. It violates single-point perspective rules. But it does work, because human vision doesn't actually experience space as a unified mathematical grid. We scan scenes, focus on different elements, construct spatial understanding piecemeal. Multiple horizon lines mimic this fragmented perceptual process better than rigid, single-point perspective. Wikipedia's entry on aerial perspective, updated May 15, 2025, notes that Leonardo was the most prominent practitioner of sfumato based on his research in optics and human vision and his experimentation with the camera. Obscura. He introduced the technique and implemented it in the Virgin of the Rocks and the Mona Lisa. His followers, the Leonardeschi, adopted sfumato heavily. Correggio, Raphael, and Giorgione also practiced it. But Leonardo is the master. His layering technique creates transitions so gradual they're almost imperceptible. Modern microscopic analysis of the Salvator Mundi, sold for $450.3 million in 2017, confirms Leonardo used lapis lazuli for the blue robe, an extremely expensive pigment, but also reveals the countless translucent layers building up the final image, each layer modifying the color beneath, creating depth through accumulated transparency. This is not intuitive. Most painters work opaquely. Lay down solid color and move on. Leonardo works transparently, builds form through patient, repetitive glazing. It's slow. The Mona Lisa took years, but the result is unique. No other technique creates the same luminous, ambiguous quality. The Codex Arundel, held by the British Library, contains Leonardo's most extensive optical studies. Folio 115 verso, dated between 1478 and 1518, shows Leonardo studying how the structure and movement of the eye affects vision, how vision is relative and variable. He demonstrates that when you push the eye upward with a finger, the rear half lowers and the imprensive, his anatomical term for the receptive part occupying the rear of the eye, sees objects as lowered. He observes that a candle flame appears oblong in reality, but the eye surrounds it with roundness because light enters through a circular opening. He's discovering that perception is constructive. The eye doesn't passively receive images. It processes, interprets, adjusts. The brain fills in gaps, corrects distortions, creates coherence from fragmentary input. This insight is far ahead of his time. Perception science won't formalize these concepts for centuries. Folio 64 verso shows Leonardo studying bird eyes, drawing the nictitating membrane, the transparent third eyelid birds use during fast flight. He describes another opaque membrane for protecting eyes, while maintaining upward vision to spot predatory birds. He's connecting anatomy to function to behavior. The bird needs to see predators from below while flying fast. Evolution solves this with specialized eye structures. Leonardo documents them, draws them, explains their purpose. This same analytical approach applies to his painting. Every technique has a reason. Atmospheric perspective exists because air particles scatter light. Sfumato works because nature has no lines. Multiple horizon lines succeed because human vision is not unified.
Leonardo doesn't do things for style. He does them because his understanding of optics, anatomy, and perception tells him they're necessary for accurate representation. Folio 93 verso shows Leonardo considering how water interferes with visual perception of objects immersed in it. Water refracts light. Objects underwater appear in different positions than they actually are, distorted. This is another perspective problem, not the traditional kind involving vanishing points, but still about how spatial information is transmitted through media to the eye. Leonardo is expanding the definition of perspective. It's not just about drawing architecture. It's about understanding every factor that affects how we see. Atmosphere, water, light intensity, color temperature, movement, distance, angle, medium. All these variables modify the information that reaches the eye. True perspective accounts for all of them. He's 64 years old, still filling notebooks, still drawing, still refining his perspective theories. He brings the Mona Lisa with him, St. Anne with the Virgin and Child, St. John the Baptist. He works on these paintings intermittently. Adjusts details, adds glazes. He's never finished. The pursuit of perfect representation is endless because perception is complex and painting is always a compromise. But Leonardo has pushed the compromise further than anyone. He's recognized that mathematical perspective is insufficient, that naturalistic painting requires understanding atmosphere, light, anatomy, and the constructive nature of perception. He's developed techniques that work around the limitations of flat surfaces. Atmospheric perspective creates depth through color and clarity. Sfumatos eliminates betraying edges. Compositional flexibility allows multiple viewing positions. Cartographic perspective brings aerial viewpoints to landscape backgrounds. Claude Monet paints haystacks and cathedrals at different times of day to capture atmospheric effects on color and light. Georges Seurat develops pointillism, building form through accumulated dots of color. It's a different technique but similar principle to Leonardo's glazing, constructing the final image through accumulation rather than direct application. The symbolists embrace Sfumato's ambiguity. Odilon Redon creates dreamlike indefinite forms that exist between representation and abstraction. Modern depth perception research validates Leonardo's intuitions. Studies of binocular vision confirm that monocular occlusions provide depth information. Work on atmospheric scattering explains why distant objects appear blue. Research on constructive perception shows the brain actively interprets visual input rather than passively recording it. Every scientific advance confirms Leonardo was right to doubt the perfect pyramid, right to question straight lines, right to study how eyes actually function rather than accepting theoretical models. In 2018, microscopic analysis proves Salvator Mundi authenticity through paint layer examination, brushstroke patterns, and pentimenti changes during painting. The techniques are unmistakably Leonardo's. The translucent glazing, the sfumato transitions, the understanding of how light passes through transparent objects like the crystal orb Christ holds. Leonardo studied optics. He knew light refracts at different angles through spheres and cylinders. The orb in Salvator Mundi shows this knowledge. Light bends correctly, reflects accurately. It's not just a painted sphere, it's an optically correct representation of how light behaves passing through crystal. But here's the reveal that reframes everything. Modern topographic analysis tools applied to Leonardo's paintings confirm Pezzuto's cartographic perspective discovery. The backgrounds aren't generic, they're specific places viewed from above. The Mona Lisa shows Val di Chiana. The Annunciation shows the Arno Valley toward Serravalle and Florence. Madonna of the Yarnwinder shows the Adda Valley toward Lake Lecco. Virgin and Child with St. Anne depicts the Sesia Valley and Monte Rosa. Leonardo is encoding real geography into every major work. He's combining portrait painting with cartography. Foreground figures exist in realistic spatial depth through linear perspective and sfumato. Background landscapes exist in geographic reality through cartographic perspective and atmospheric effects. The paintings are unified spatial representations, spanning from intimate human scale to regional geography. No one else is doing this. No one else even conceives it's possible. Leonardo achieves it because his perspective understanding transcends traditional categories. He's not just applying rules. He's synthesizing multiple spatial representation systems into single coherent images. Pen, watercolored brown ink, white lead, metal point traces on light brown paper. Created around 1481, the drawing shows an extraordinarily precise perspective grid. Leonardo drew the ground first, then a plan of the buildings, then animated the scene with human figures and animals. He used a millimetric ruler, pointed stylus, pins, and very fine threads to construct the grid. The precision is extraordinary. But the final painting, which he abandoned when he moved to Milan in 1482,
differs significantly from the preparatory drawing. He changed the viewpoint, compressed the background space, moved architectural elements. The preparatory study proves Leonardo knew how to execute perfect linear perspective. The abandoned painting proves he chose not to. He deliberately deviated from mathematical accuracy in service of something else. What? Perceptual truth. The painting needed to feel right to human eyes, not just be mathematically correct. And human eyes don't see like geometric points. They see like spherical, moving binocular, interpreting organs embedded in bodies that move through space. This is Leonardo's genius. Not that he invented perspective, he didn't. Brunelleschi demonstrated linear perspective around 1420. Alberti codified it in 1436. Piero della Francesca refined it by the 1470s. Leonardo learned it like everyone else. His genius is recognizing perspective's limitations and systematically working to overcome them. He studies optics to understand light transmission. He dissects eyes to understand reception. He analyzes atmosphere to understand distortion. He investigates binocular vision to understand depth perception. He experiments with camera obscura to understand image projection. He makes maps to understand aerial viewpoints. Then he synthesizes everything into painting techniques that create more convincing spatial illusion than pure mathematical perspective ever could. Atmospheric perspective, sfumato, cartographic perspective, flexible composition. These aren't just styles, they're solutions to the fundamental problem of translating three-dimensional reality onto two-dimensional surfaces in ways that match human perceptual experience. Other Renaissance painters create beautiful work following Alberti's rules. Mantegna's Camera degli Sposi uses perfect foreshortening. Masaccio's Trinity demonstrates flawless architectural perspective. Raphael's School of Athens organizes dozens of figures in mathematically precise space. All masterpieces. But they look like paintings. You can see the construction, the vanishing points, the orthogonal lines, the geometric armature. Leonardo's mature works don't look constructed. They look perceived, like you're seeing through a window into real space. That's the difference. That's what decades of optical and perceptual research achieved. Not just better paintings. A different kind of representation. One that accounts for how vision actually works rather than how geometry says it should work. Francesco Melzi, his pupil and heir, gathers papers for a treatise on painting. The publishing doesn't happen in Melzi's lifetime. The writings are eventually bound in different forms and dispersed. Some end up in the Royal Library at Windsor. Some in the Codex Arundel at the British Library. Some in Milan's Biblioteca Ambrosiana. Some in Paris, some in Madrid. The fragmentation means Leonardo's systematic research on perspective is never published as a complete work. Later generations encounter pieces, rediscover techniques, but don't grasp the full scope of his investigation. The sfumato technique survives because visible in the paintings. The atmospheric perspective survives because imitable. But the theoretical understanding, the critique of Alberti, the binocular vision research, the challenge to the pyramid model, most of this stays hidden in notebooks and mirror script. It doesn't influence the immediate next generation like it should have. The atmospheric depth, the sfumato transitions, the cartographic geography, the perceptual ambiguity. You can stare at it for hours and keep discovering new subtleties. The Last Supper survives, despite Leonardo's disastrous experimental technique that causes the paint to deteriorate almost immediately. Multiple restorations attempt to preserve what remains. The composition's power transcends the damaged surface. Virgin of the Rocks exists in two versions. Louvre and National Gallery London both show Leonardo's mature perspective synthesis. The Annunciation sits in the Uffizi, demonstrating early perspective experiments. St. Anne with Virgin and Child shows the pyramidal composition combined with landscape depth. Each painting is a laboratory, testing ground for perspective theories developed in the notebooks. 5 centuries later, computer graphics faces similar challenges. How do you render three-dimensional scenes on two-dimensional screens convincingly? Early computer graphics uses wireframe models and linear perspective. Looks artificial. Researchers add atmospheric perspective. Depth cueing through color and clarity gradation. Add texture mapping, surface detail that suggests dimension. Add lighting models. Phong shading, ray tracing, global illumination. Each improvement mimics an effect Leonardo identified. Atmosphere affects appearance. Surfaces have texture. Light behaves according to physical laws. Modern rendering engines like Pixar's RenderMan or Unity's Universal Render Pipeline implement these principles computationally. But the principles are Leonardo's. Observation of how light, atmosphere, and perception create the appearance of depth. Digital artists learn sfumato, how to blend transitions, eliminate hard edges, create perceptual ambiguity. Game developers learn level of detail management, reduce polygon count for distant objects, lower texture resolution.
Because at distance, detail isn't visible. Same principle as Leonardo's atmospheric perspective. VR headsets present slightly different images to each eye to create stereoscopic depth. Exactly what Leonardo was trying to understand with his sphere diagrams. Except now we have the technology to actually implement binocular perspective. Present correct monocular occlusions, account for interpupillary distance, calculate disparity maps. Leonardo would recognize the problem immediately. He'd understand what developers are trying to solve. He'd have insights from his 15th century research that remain relevant because the human visual system hasn't changed. We still have two eyes, still have spherical retinas, still construct three-dimensional understanding from two-dimensional retinal projections. The technology is different. The perceptual challenge is identical. The Codex Atlanticus in Milan contains 12 volumes with over 1,100 pages. The Codex Arundel has 283 pages. The Madrid codices have hundreds more. Across all these manuscripts, perspective appears constantly. Sometimes as explicit diagrams and explanations, sometimes as background to other investigations. He's drawing anatomical studies in correct foreshortening, designing machines shown in cutaway perspective, sketching landscapes with aerial viewpoints, mapping territories with cartographic precision. Everything connects to perspective because perspective is about spatial understanding, and spatial understanding is fundamental to every technical and artistic pursuit Leonardo engages with. You can't design a functioning machine without understanding three-dimensional relationships. Can't map territory without representing topography. Can't paint convincingly without accounting for how vision works. Perspective is the common thread. The pyramid composition Leonardo uses in many paintings isn't just aesthetic, it's structural. Triangular arrangements are stable. The Virgin and Child with St. Anne shows 3 generations arranged in interlocking triangles. Mary sits on Anne's lap. Christ Child sits on Mary's lap. The composition forms a pyramid that directs the eye upward while maintaining balance, but it's not flat. The figures twist, turn, occupy different depths. The pyramid exists in 3-dimensional space, not just on the picture plane. Leonardo is using geometric composition to organize complex spatial arrangements. The pyramid guides the viewer's eye through the depth of the scene. It's both a compositional device and a perspective tool, structuring how we read the spatial relationships. The figure is shown in 2 positions superimposed, arms and legs in different configurations. This is motion perspective, showing sequential positions to indicate movement through time and space. The figure is centered in both a circle and a square. These geometric forms reference ancient proportional systems, Vitruvius's architectural theories, but they're also perspective constructions. The circle is the plan view, the square is the frontal view. Leonardo is showing how the same object appears different from different viewpoints. This is projection perspective. One object, multiple representations. The same principle he'll apply in his anatomical drawings, where organs are shown from multiple angles on a single sheet. Different perspectives of the same structure allowing complete spatial understanding. His mechanical drawings push perspective further. Cutaway views show internal workings. Exploded diagrams separate components while maintaining spatial relationships. Assembly sequences indicate how parts fit together. These are all perspective innovations, not just showing objects as seen from outside, revealing internal spaces, projecting through solid matter. Leonardo is inventing technical illustration, the visual language of engineering. Every modern instruction manual, every architectural cross-section, every medical diagram showing internal anatomy descends from Leonardo's perspective experiments. He established that you can show more than surface appearance. You can reveal structure, function, assembly, motion, all through careful application of perspective principles. These aren't static objects. Water is constantly moving, changing shape, interacting with surfaces. How do you represent something that has no fixed form? Leonardo develops a vocabulary, curved lines indicating flow direction, density of lines suggesting velocity, spiral patterns showing vortex structure. He's inventing flow visualization. The same techniques scientists will use centuries later to represent electromagnetic fields, air currents, computational fluid dynamics, perspective of motion, perspective of forces, perspective of invisible phenomena made visible through representative marks. The Last Supper's vanishing point on Christ's right eye is not arbitrary. Leonardo knows where viewers will look. The human eye is drawn to faces, to eyes specifically. By placing the vanishing point there, he ensures the geometric structure of the perspective reinforces the psychological pull of the composition. Every orthogonal line literally points at Christ's face. The perspective is serving narrative, guiding attention, creating visual hierarchy. This is perspective as rhetoric, as communication tool, not just about creating spatial illusion, but about directing the viewer's experience of the image. Where to look first, where to look next, how to read the scene.
for understanding structure without the distortion of linear perspective. Leonardo is choosing different perspective systems for different purposes: linear for illusion, axonometric for information, atmospheric for naturalism, cartographic for geography. He has a toolbox, applies the right tool for each problem. His flexibility separates him from peers who master one system and apply it universally. Leonardo recognizes perspective is plural. Multiple systems, multiple purposes, multiple ways of representing space. It's a portrait of a Florentine woman painted against the Tuscan countryside she would have known. The geography is symbolic, personal, specific. The choice of Val di Chiana isn't random. The region was politically significant. Leonardo made military maps of it. He understood its strategic importance. Including it in the portrait adds layers of meaning: regional identity, political context, personal connection to place, all encoded visually through cartographic perspective. The portrait operates on multiple levels simultaneously: personal, regional, technical, artistic, each supported by Leonardo's perspective mastery. A way of encoding information visually, Leonardo becomes fluent, masters the grammar, then starts inventing new words, new syntaxes, ways of saying things perspective wasn't designed to say: binocular vision, atmospheric effects, cartographic geography, motion, transparency, internal structure. His contemporaries are writing sentences. Leonardo is writing poetry, saying more, saying it better, creating images that work on levels simultaneous and subtle, that reward prolonged looking, that contain more information than seems possible on flat panels. 492 years after his death, the paintings have been looked at by millions, studied by thousands. But the cartographic perspective was invisible until someone with both art, historical knowledge, and geographic expertise examined them with fresh eyes. What else is encoded? What other layers of meaning and technique remain undiscovered? The paintings are so densely packed with information that complete understanding might be impossible. Each generation finds something new because each generation brings new questions, new tools, new frameworks for interpretation. Leonardo understood perspective better than anyone in his era, better than most people today, not because he knew more mathematics. Piero della Francesca was a better mathematician, not because he was a better draftsman. Durer's technical drawings are more precise. Leonardo understood perspective better because he questioned it, refused to accept the received wisdom, studied the underlying phenomena: optics, anatomy, atmosphere, perception. Built his understanding from observation rather than theory, then developed techniques that worked with perception rather than against it. Created images that feel right because they account for how we actually see, not just how geometry says we should see. That's genius, not knowing the rules, knowing when to break them and why.